Hello to my wonderful listeners. One Family TV wala mutanale nan kotenke. Mbadi ngolu finally ikafo meyo ko Talib Ahmed Bensouda ala mol fintita de anin Talib Bensouda fonde me alonko ye miton kede ka tandiko e mo moti me alonko elafta Talib Ahmed Bensouda elafta wolondi la de pour la Flagbearer yala pour ase president ya nyini nyamen na Gambia banko nin kande ya tandiko to mo moti me alonko e sulata funding ce wala pour me alon ko wala solo do president yala de Gambia banko nin kando momenti wala Talib Ahmed Bensouda tide bar molbe je men yalon ko UDP ko doli fintida de e jabiro ke katandi ko o do Talib Ahmed Bensouda ayenta kala molti me yalon ko anyenta resign na patio nin konolde because amu molti me yalon ko alafta fonsum patio lola o to ni mokibaro ti me yalon ko asenata katandi ko Talib Ahmed Bensouda molti me yalon ko amantara UDP patio nin konolde abe jelen dan kontorande molbe je men yalon ko iddiamuta dem bela audio tala mbe natilal yanande na mo la moy me yalon ko wala MC Cham Junior fananti abe diamo ka wato me yalon ko anin Talib Ahmed Bensouda beni mitung wala birka masata onin kono oto mbadi ngol annanin tande na la moy anin hakilola mbadi ngol kana alla moy anin jusola de programme saga amanke nandiroti programme haste amanke doyaroti Gambia ko la bida kuku to la Gambia ko solo da fonni ke wala do mo xamne fonni ko mi yalon ko amna ede mo xamne mun na uflet ate ngani o bala ci mobe marano Gambia lo le solo fu nek ako Gambia sulaf la wala ci ñepp ni ka bena ako isa mobe samana ke kilindi politics ndolla politiko sun focus ndolla nyatilingo moy nguur bi ha wala masakunda mimbe siri njala opposition bi de opposition o mati na ngawuli jox gannaaw ngo bula komale nu gannaaw ngol bula komale nek sun kanam munu be nyaato lo leen wara ndol be wole no makam nu saga mi en neng jërëjëf abaraka ñu sun programme moy li ndolla programme mu ñina mi en doya abaraka sun focus moy ndolla nyaato ta ñu jëlé ki kanyinta c'est ko stogu presse kanyim fonni ko HE ngawa MC HE ngane HE ako ben sala si politique ako sakirina babu ko lo ko moy meilleur ben ako meyo HE Bensouda wala mala sta football to politics ana football politico to moy mo wala so kon ko goku ayo messi mune ya messi Yo, assalamu alaikum. Mbadi Gambian call me bebe nyim forum woro jam. Because ngalo ne nyim forum mu Gambian forum ladi. Definitely it's not only limited to United Democratic Party members here. Nyim mu dai bajan group lati I believe. And because of that, not a drunk Gambian obe konton milbe Seattle area la milbe Washington State, or even Alaska and other areas, California. Yo, Delamu Alaji Swane, Allah Treasurer. Last week, nung Natajang, ka Mobe Konton, ka Mol Jai, Alika Katako Menke, UDP Seattle chapter Jang. For the last 4 fundraisings in America Jang, every single time Ninga fundraising people respond to us positively. I do not reason Mendi last week well that you guys trust us. Ale nyina mudako likely Ning Gambia Kolye UDP ye Banco di Mola we will do a better job than the government that is in power right now. So I have no doubt that those are the reasons why Molkela Kodol Bondi, Kata Wuli Keme, Wultalulama, whatever, Ike Bondi Kakaf Nyoma Kadintella, Purungadunde, Nyempatio Nyenkona Kapatio Balunde. So now the Drunkal be Kondron Jankal, Tentu Kal Jai, Alibe Katakol Make can walk Walto. Yo, now Kachal Melkijano last time were UDP internal politics is over. UDP yela Flagbearer tambon and wolamo alaji Hussein numkunda daboti o process nyin kono ku jama lekere je dole disappointment so je to me one thing I never ever want to talk about this process
namna lafka diamala. But it kind of bothers me a little bit. The fact is this. Any one person, for Muslim, for Kelam, for straight, for gay, whatever belief you have, for a religious belief, for a gender, for anything. Ning ite be party okono, or be group okono, or group of a leadership nyinina. And then you are one of those that want to be that leader for the party or that group. And then you end up not being elected or selected as that leader. Then in order for ni atara wo manke, I am not gonna stay in this group. That really bothers me a lot. Because what that shows to me, Malong, maybe I think differently. But that shows to me that I am the best. If not me, nobody else. That approach never worked in life. It never worked in any leadership. Momorande febe kordale nyata bang. Febe bang kola nyata bang. Fela do kud lem nyata kolt bang leading 50 member team, 100 member team, thousands of people working under you. If you always come out and said, this is my decision, you either have to do that way or leave the company or whatever, that company never survives. It doesn't. Or you don't survive, last long in that leadership. So that's the part men understand. It really bothers me all along. In process men be carry. Resigned in the party or konobang, resigned in the palace or konobang, simply because people don't offer you what you want. That is bothering me. Because it shouldn't be that way. If we are genuine, that Benyim party or kono and Nyim party or nying, I am up to a point that I should be a leader for this party. Or party that should have been your responsibility. Kaitandiko, whatever that party makes, I need to stay in that party to make things happen. What I don't like it there, I'm gonna work hard to improve that. And convince others to believe you. Because no man, one person, a man, woman, or whatever, can do things by yourself. So long you belong to a group. Or group can be a political party. Or group can be a workplace, company. That group can be for Sati Olambang or a region. So my way or the highway never work. So ngamira debe yamaro mendila molla. Let's calm down and understand that that never work. So the party belongs to all of us. The allergies one and signing in no. Regardless of who's in the person. If I want it, I can apply. That part is not a problem. The problem is it has to be me. If it's not me, I'm not going to belong to the group. If it's not me, I am going to get out of the group. If it's not me, I am no longer wanted. Why? People always going to say something about you. Every single person should be happy that somebody is saying something about you. That means you are relevant. That means you are relevant. Irrelevant person, nobody ever sees them. Nobody sees them. Especially going to say something about them because they are not important. If you are important, yes, we will say something about you. If you are relevant, we will see you. And when people see you, they will see something in you that they don't like. They will say it. That should not make any one person leave any group. Anyway, nakachati jamfalo kuoto, nada donka now perspective about what is happening in Gambia right now, especially in United Democratic Party. But putting that aside, I want to talk about the options Gambian people in Bensouda. So I want to talk to you guys a little bit about who is lawyer Hussein Numkunda Darboe. Why do UDP party, why are they so attracted to this man? And they refuse to change him for 30 good years. Because the man is principled,
The man has integrity. He is smart, intelligent. He listens to people. And he doesn't jump to make judgments. But one thing may yarang Latin men na member killer ni Alaju Hussein Darboe the Gambia president is that sanity will prevail. Luale banko sambala. Justice will be given to those who deserve it. One thing member gigan Gambia gonna be. Gambia is a time bomb. I explore the lumen and nobody knows. Because molded sila banko kan banko na floatinya. Molded sila banko kan banko dingli fa simply because they could. And the president that's serving that country refuses to do anything about that and expect that that country is supposed to be running smoothly. It is not going to happen. And Gambia more face right now. And I will say one thing I know about him. And that simple reason alone will make me support him so long he offered himself as a presidential candidate. That he is corruption free. He is incorruptible. And Gambia la komatabe may asabo on corruption. Last week, Narajaneka Lofo Okwoto. Barrow Barandin. About 700 million of Gambian money. Ka bondi ka diala. Dinne may anko abmalo member carrying Pankan Solof. But more Melialanko in that age group Gambia are thousands of them dying in the desert, dying in the Red Sea, or whatever, and then going to Europe for a greener pasture. If that 700 million is spent to take care of those young people, hopefully we could have saved some lives. We could have saved some lives. But the kind of leader Barrow is, the tribal leader. Tribe in the sense that a leader that cares only about himself and his family or people around him. Neo Kenyaton Kodi, Ngale Janko Grikol Ko, those are people they will never give their leadership to. Because if you are looking for a citizen, a leader, look for a citizen. A person that cares about not only himself, but his country. A person who cares about others more than himself. A person who will sacrifice himself for the people. And I would say Delbe for the rest of his life. I remember in 1981, time in a Kukila Gambia, thousands of people were arrested under Jawara's government. Thousands of people were prosecuted under Jawara's government. They may suspect to go wale ku nyim plot nyinta or participate in some one way or the other. Okay, that. But Allah Hussein, there was a woman I will always remember that came to his office from Nyomi. That came to his office from Nyomi. The woman has nothing, absolutely nothing. Not nothing to give to this man to defend his son, her son. Another guy ko ngamo iko itleka mo represent jam. Imu loyalty me along ko has integrity. Imu loyalty me along ko nalo ramoli. I at least most of them get their freedom. You can name Marco. Yamudale iko he's a participant in the coup. Akabar kotembulisi jomena. I don't have anything. Malam for siseki denta no ma ka nganya nadle pe ba kala control de fa ka ciment. That's what I have. Muske ba nyi yola for ala Hussein yala office kono. But what the man did was even more surprising. Akaiko, I'm not going to give this X back to you. I will keep it in my office to remind me why I went to school in the first place. My father, in Darboe, in Bansang, I encourage the men. Lumu men na ibentel dunla karamondo. Akonyele ko alta school. Try to do your very best in school. Now but school, you must come back and serve your people. That people is one of you. Those people are one of you, Meronyan. I saw your son, I will do what I can. I'll find out what he did.
ba ka ko mbuka mo represent me yalan ko ay banko la tinya mbuka mo represent me yalan ko ay mo hadama dole tonyang. Because if you do that, you are participating in destroying the country. And I was saying you represent pro bono. Kaita ni merolako, I am here because of people like you. Na daddy olafanya, and I will continue to serve the people. When Alai Hussein was serving under Jawara's government, Delbe grew up to government. Delbe, we thought we deserved some kind of, scholarships to go to Harvard or whatever school we need to go to. We couldn't get it because we believed the government was corrupt. It was probably giving the people less deserving than some of us. Well, we believed that they were corrupt. So Alai Hussein was working under that government at the time. But they couldn't corrupt him. Another assembly department where wills were determined. Nimmo father a will nyanda disappear nyadil. Alai Hussein was the one who was leading that department. He was on a vacation. He came back on a vacation. I molled filter in his office. That was decided in a way I along on his banko luamanta and in silomanta. Musufula bulu Keopanda Alanafulo, one part of the family were well, connected in Banjo. The other part has no connection whatsoever. Memman connection also ikobo bundla will colonel diakuya. I call over my dead body. In the family, they are equal as far as the law is concerned. In the family, they are equal as far as relationship is concerned. Ibele kema mati, ninkia father, alamusufulo equally, have equal share in that property. So the property must be shared the way the law decided. Guess what? That was one of the reasons why he left the government, because Alabos Nyolko he has to change it. Akoi is not going to change. If that has to, there is two options I have. Either I leave the office or what I decide to do, that's what's going to start. Fairness, justice must be served under Alai Hussein Darboe. Wolum Ayola Kille. Ayo office bullet moment. That was one of the reasons he resigned, to go and do private practice. Pabi your case ni mwele, Jawara. There was a reception where Hussein was participating. Ako ngangwe ko na dindindole bijanong, a very young bright man, on that legal department on Yinto. I heard that he left. Is he here? Yes. Somebody called him for him. And I wish you talked to me before. I don't need to talk to the president to make sure things happen in the right way. That was his position. Hey, Banco Nyante Terla Mod Lebul Meyalanko, they will serve the interests of the people. In family, I'm not rich. The Dafala Moloko Alaji Hussein is from a rich family. But the other family, they can take care of themselves. They can take care of themselves. If the man retires completely now, I don't think there will be a day our family is a problem. I don't think there will be a day Kafoko Nabilo Mejono electricity father Kordakono because I don't have the money. Or water because I don't have the money. That is not gonna happen. You cannot give so much and be left behind by God. So this is a man that believes nako wala nyante na banko sambalabi. UDP call you decide, and any genuine UDP member, I think should fall in place to support a man that we believe is incorruptible. And corruption is what is killing our country right now. Corruption is what is killing Gambia. Alinga try and the banko protect. Alinga try and the banko. Wallahi, if we can go Gambia corruption free, this country will have moved forward. This country will move forward. Anyway, natadon ka domandin fale na kebala kuoto, Alai Hussein Darboe na candidate odi,
whether you are a UDP member or not, I urge you to join us in supporting our party, our flag bearer. Option Flagbearer More Gambia. There are two political parties. It's going to be one or the other. Allow Hussein Darboe or Adam Barrow. If you truly believe that corruption should be eliminated in Gambia, Allow Hussein is your candidate. If you truly believe tribalism, nonsense, and Gambia, it needs to stop. We have to move forward as one Gambian. Allow Hussein Darboe is your candidate. Allow Hussein is your candidate. If you believe that justice must be served, so the Bankola nonsense law will be in to put the country on the straight path, Allow Hussein Darboe is your candidate. The level of Nyomajang na atodum constitutional create jam 2020 cost us so much money. Simply because of corruption. Anyway, Allah baraka, al badi malam ala jiswane, al manda banko. Sorry, start man. Aku ya start. Komi mbemuru kanko take. Ada amata ko da. Nyitandi nadal bela ngar record men soto jang men talbe Hamed Bensouda muta fati URR banko kan mbena wolle dantela ten jimara fata ko sateo kafobe je men amuda fati kadijatu dibasi wala nyaton kaya ninta da bakadaji afana bi jimara le wol fanan ya muta fati mama darame wolo mi la nyaton koti kantora jaw kunda wol man talbe muta fatida bari mobe talbe bala mi alon ko kabrin talbe resignta ala place o say o famo mumela bela boda United Democratic Party jaw kundan kol yolo muta fati krafa Malik So sila ngagnin men foten ñin lamu ñin lebe kafol kono men yalon ko bi mbe tembo men to ye talbila faya ya afsayle e jaw kunda fanant momen na Malik So boda patio kono aboda patio kono du yalon ne kafo kabbe sutiyaring talbila amman tari kafo kono kotake amman tari UDP la yani tel kaf UDP la kendi ya muda fati auto e telephone la faya say eni tata wulli taybato kafo be je e karafo kafo me nyodema kafo UDP One Love awol fanay talbe Bensouda muta fati bar bi yala faya sayla ni tata wulli west bani sate oto kafo be je kabandin silla kafo men nyaton kaya o kafo konan e talbe faya ya sayla Yo bata benale ha atofa la kafo ko. ma musanya ngamra ngol Hani mo fode. oto akiram bulu Yo sa aka ndoro hani problem tije. akiram bulu era rodi ila kafo lo mamula kafo taybato wulli west wala mo nyode ma kafoti UDP One Love Ma musanya fana na la kafo iko talbila faya ya sayla fantasanya bani o be kantorale ol fana ye talbe muta fati bari bi yala faya ya sayle janke juwara ñakoy ifana kafo soto je kerwan ifana bi e talbe la faya ya sayle kantora musolu wol fana ye talbe muta fati Mariama Touré wolo mi la ñaton kote afana bi anala kafo kantora ye talbe la faya ya sayle Keneba. Mariama boda kene bale kafo be njayel tuman nakono e kafo e ko njayel kafo ye talbe muda fati ifana yala faya sayle bi wulli bantunding ila fonding kewlu musol ning kambanolu ye talbe muda fati bi ifana yala faya ya sayle da salame kafo be je karafa kafo me ko talibe kafo fanta jang fatmata janko
wala mu ila nyaton kote sandu kodo afanan ko talibe la faya ila kafo ya la faya saylo ñin lomu kafolti URR nga men soto folo kafu tanning kilim kafu tanning kilim yo kula fanan ba moy kan sayte demba ñima wol fanan ko talibe la faya ya sayle yo silang nga ñin le soto sayte momon dimbe jang ning kafo be bule la asayla kafo me tal mu da fati isinan sa record inshallah be sa akala mu tawnya yo silanjan nembe tambila ning atari dia mobe mobulu ambatu kumandi be nyinka ngala mbadi UDP nkolu diamo sidale silang diamo asidal Talib Ahmed Bensouda misir kono ñino mbadi ngol ali ke ko ato baki UDP la nim problème o be UDP ko na be mu Talib let nil mera nim parti kurkurlal bar niaje ntol ka foko alin kanana UDP ngadingol attack because na mira fo a problem also solve no ninna tinna nkanna molta ke sabarindi forumol kono bar Talib metala ni misri kono ñinendi yalal de West Coast la election Talib lo moti mi ya lonko Amar jite la tisatol Talib la deda against Yankuba Dabo nin Talib Ahmed Bensouda kilingo nin Talib Ahmed Bensouda kilingo ka bondi fo West KMC kono kata West Coast kono jara fo wo wato be nimba la parti de trakan ka bill akadu West Coast kono abuka sara Yankuba la nin Talib Ahmed Bensouda kataka sukuro talaje kamano talaje anwo be Yankuba ko lumbe sila abala nyino mutalal wana biri Yankuba yala nyino mutalungo minna wolungo le Yankuba diamu da fontol be kam fat faga fo ne Talib tambindi atena Talib ata vote like because alan misil kono nyinan de yaleje UDP ko alkata mobe no mala ba Talib alkata wono ma kotende kana Talib na fe nim parti kono na lone ko jandi election o mbanna problem ol solve lal ne misil kono nyino a boring da UDP kono le bari ata tinyar kala no UDP kono because I milbe package ke bal biya kala mutale ibe dering diamo sidal alkata mobe no ma bar Talib alwo bulaje ala nim parti lo Amar Jitol be ba koma because minomu ay Amar Jite support le election o kono atele Amar Jite la t-shirt print against ifo la parti dingo odo Talib meta la kuriya la UDP kono le nin natina Momodu Sabal wolka tra kam faring foy be boda UDP kono because of who Talib misir kono ñino sayi muta wato sital de misir kono ñino sañi muta wato sitale tapu e balon nako ene UDP ka dingol lebe ñola niaje bi e ba fola Talib Ahmed Bensouda jamale o palaso diala UDP lo UDP le palaso diala bar misir kono ñina ngol ti jaro sembo warta de bari namutale tapu ninta kuno la no UDP la na finjanda dawoda ngo MC Cham wobona parti jele kono MC Cham bona APRC abona jatara la mama kaneka abona jatara la UDP ka ana nkale ko nyindinol be nyindindiro mina Talib ka be kala motal mol manson na kumol tembi ka kumba nyilla men kamara be MC Cham kana sorka nyine lota bulata usenu la da abulata mandinko la dang Gambia fo nga nyaayele nyilla men kamara min be sirin Talib la nyindla be MC Cham kana sorka nyine lota bulata usenu dabo la dang nyine bulata mandinko la dang wala nin Talib wolbe MC Cham kana sorka nyindla gamin kamar
mi anon kala audio fintita viral fana rafinna kay apologize ne ka bula mandin ko la ka bula jaran ko ka bula UDP la ka bula Usenu Darboe wol be siri nyin la wol be MC Tam kan no soroka so to talib everything be kere nyin drone be kere ka nyin drone ke Usenu la be kala muta ngale table jaw is more worse than President Barrow nga kuma la fale Lamin Camara mi Usenu Darboe nen kuma jawo bonda da kono ka fam nyindinol ka tane nyinen dro la pemma kumpaji Lamin Camara mi Usenu Darboe nen abulata mandinkol abulata jarankol abulata UDP la wala be siri nyindula wala be kan nasoro atala amira ko na talbu mo kendol ti nyinyan ta nyin kuma sifal pola Usenu Darboe mal fo odu eta viral fo Usenu fon lo ayo ko complain wokino la mina lola talabla ñun la kabe kan na sorol Gambia ala nga nyaayele way ala nga nyaayele fo mo kendo ñanta ko kala mo men ko kunu Usenu mi de la ñine ikola alfa la ikola horma molam moy lo ay bula Usenu la a lambe nañ aya nyambundi ay lo man din ko lay bulela ay bula jaran ko lay bulela bi te kana wala londi Gambia di wala ñaata ko le kana itela MC Tam kan na soro mole odo nyimman man nyimman Gambia nyimman jaran ko respect ama Usenu respect ama UDP respect am anyambuta man nin kayala ba mo min bulata man din ko la ke neng ka bula UDP la alfa la ke neng ka bula jaran ko la ke neng bi tali Bensouda wala londi Gambia di wala ñaata ko MC Tam kan na sorin ka bandin ko lu nyawali kamandin ko lu nyawali kay tandila ko ñe ñin kala la bara diata ñel yosko ko mo ñinete rek akanyine tandin na dron Lamin Camara al nenne bara diata ñel bo momoron diye ñinke mo kendo mo kene mo be kanyine ba bir Lamin Camara ñinke ko na talib de na ñin kala mota de ngamra be Lamin Camara jam fandila fon la barankala je bi wo Lamin Camara wala be taliben Sudan wala be MC Tam kan na soro kan mbe nyaatu no talibe sire so wote mandinkol men nemina mon ko ya talibe bo ya kala man finta hediam he doesn't come out to condemn it ibulata Usenu la nyame ama condemn ibulata jaran ko la nyame ama condemn mamoy bar bi mi yoke fo Usenu fanga Yeah, assalamu alaikum. Odi boy for UDP 100%. Ngal kontong altol anal kontong Senegal anal badi malon drong odi boy. Yo nadal drong komi mbadi UDP kol yamar lolom. Bawo ko min meta ngulu la biya ako nimbe koytale silang. UDP ka dingolu. Talib Ahmed Bensouda a manke UDP koti kotenke na la tisa to be min bulu niatara UDP la mandra kole ba bala isa kalankala barakabo bila Talib manke UDP koti bawo ala jobo fele min keda MC Chamti ay wolle ta anate na fe UDP bar wolle keta moti fana wolle nate bota nyola UDP oto mbadi UDP kolu a manjari nendirla a manjari kajafila nga continue na politiko la nga Talib na la molbula yeta bawo MC Cham fango fin dal side aya koindi anun Talib lebe siri nga bala teng Talib man diamu ikoy tolu State House woton tolu UDP kolu nin Talib la tisa do be momo bulu ilafta kalan na nyawo nya ya kalan wonyama bawo a manke UDP ko di koteng na agenda mantara bulo kono a mantara bawo sel la agenda puskan ana fansum politique party lomu woto UDP ga dingol nin diamo nyanta bandale silang barole bantol nyaado silang al nga concentrate wala momo bi dala Talib noma inaita bar Talib kuo al nga bulanna formo kono nga continue na politiko la Talib ye mol tara UDP le annum abe moltula UDP le fana nimmin bitala noma ikana mol batanin na formo kono Talib kula kotenge jannin Talib ba da kala UDP le UDP bi janne and UDP is here to stay so nteka min fo molie bi akoytale sayin dum ntolbe balandin num minna ka foko Talib mu UDP kolti amu UDP ko alin kana bay parti kono sayin wode silang UDP la executive namira say nin koytalde alnyanta fintila say Talib mota nyakono jibela anu mota to nya fanata la ya foko ibeo
Yo, assalamu alaikum. Bingi lamoy kang. Ali lamoy pate la abi men fokam pate jallo. Hey pate kan okay. Pate alla moy Gambia di o fa. Poliso e Gambia di o fa. Gambia di o me alonko is one of the 2.5 million mall member Gambia kono, including those police people. Instead, yena ye kuma bito fo mastala ya fanya mwakulu linnasi husna. Kuma bito fo ye afoko right from now mbe hake danila mol men la mo fata mbe hake dan la fo alasi yam famma fo alasi arjanno daye ite kana nyun kuma foko ni mol man sore defana sorenda pate kana okede pare ti alon te membe diam kana okay pate alinga silang alanya la tabi'u akhiratakum bidunya ghayrikum alkana alla alakhira waf dola dunyala mo ma fale ali luwa tujedi ali luwa tamandi bari hani america luwa katamale mol kam men yalon ko imu police olti mu sojarol ti mu nyaton kolti ala fuko bawo faro lekita ala fuko men responsible tanyin namba tala ngasam bakitola ibo wala fona mol hakilo yetenko mol juso yetenko bari wallahi billahi tallahi Gambian kol siata police to police don ni la sojaro ni la kido be Gambian kol le siata altide al silang alanya al kana fitna wolinde nyim banko kan al fitnatu naima la'natullahi ala man ay qadha sitno be sinorin ala la danko be mo kam men koy baaw kurkurula pate al silang alanya nyim mu palasoliti kufula waran saba wan yetu palaso nyin kono yeta fo ila wato yesi yefa dak abanta killing fulanyaw lundo yetara nyim fonkoto ye resign sabanyaw yeta fo ye kebaya adun labon bukana nyinya nal kebaya talia jube de polisol men yalon ko ye kebaya tay labon keta nyame al kanal lakhir alla arjanno waf dola dunya la nyon nimiso te banna ñin dunia bi bannale dunia mi yalon ko mba alansaro le to wala mba fitiro le to nin altel ko albi jawya sambala bank diwol kan the citizens of this country are your enemies he oto Gambia manke fenti dis ngol ali kawle itandi molla albe bank diwol matrit la nyami isamira fo ali wole no bank diwol ali wole no am robal bijang ni wol nate kal mutaliyal toromondo albuka kunoje amro balbinay bi tinyaru kelal titawul confront la banku diol innocent people wolle be nyin ko bara wato sita al mamul fana yesilan yibudin yediam al mamul wallahi alinga diam alinga budin nko mo buka silam fula buka tara mumino sundamo kono itemu muminoti isilanta alanya yesilam mansanya mansa dunia mansa me yalon ko nafanan fata tele kallo o kan aleta fay din ko kono yesilan alanya yesila wo mofananya o be keno la nyadi silan killing wala nyanta tarala adama dun sun don kono ma ja'ala Allahu li rajulin fi jawfihi min qalbayn hani sonnomo killing wala be adama dun kono amanke fulati woto silan Gambia Police Force, Gambia Security Force, Gambia Mansakunda, Gambia Nyatonkol, Nalmansila Alanya, Mbesilandi Luna Lumo me yalon ko, alla niol bibolal kankoroto nako don krat, utumo alba luna kafuko albe menano amambetia, because of Nyumansaya Nyi Sirong, analla palasol, analla interest, me yalon ko abemu tapalia ni kuruyalit. albe mo wandi diol fala wala albe wandi diol maltreat la wala kata bandiol nin criminal ta kaynati kay dundi police o police kunda iflebe wani mol la fewn sunyal say membe yidron ye dola mobile ol sunya do kariko intara bundala ye muta ko mol man fenke alti silan ala nyabang bari al mamol al silan ala nyal fana li diamo ali bu derin wallahi ko sabay bol kaleetila ku sabay si wala ke killing ibol kelela eda ye ki exile ye bonni banko kan fulan jaw ye muta ye soron waran sabanja ye fa ngol ma bebe tamati ni ye fa muna ite ke sey classe de sey dem froti adun jomale be hanyila almamo fala nyim banko kan
moti hanila almamo fala nyim banko hani kafo ko bo isi wan banko din kenson le fa bari almamo fa watu men na ko abe kutubol la wara fenke wolole ibe almamol gela kutilo ni ala kitala al silan ala nya alinga funtinga tonya fo alay momondi ye tonya fo alay madam ikafo alale wallahi fente kan nyin jobe kam kumo men fo iti nyantale yukuma bitu fo molye ya fo ko wallahi men keta aketale mistake olom ali yamfa ba ko kiskis lali men nga ko kimba sambala luwa nyati non la wala nyanta fola baral talta mol kam manan kaynati ko alita brutality men bota jang sai aliye wodol bondije e kafo men ko maya jamela o mol male kafo e nyamen ali wol bondije al jongulal ali jongulal bondije al tata modol nati men yalon ko di same green boys lom ani ni same jongulal lom inyol ni nyama sabalal ni mo tilimbalol ni mo kurul men yalon ko mo may lom ibuta damen alina wol dundu police station police wol kono sefele be wonde diwol to fenkela foy ka titar wala kata ko tanki wala so kono kata tiya gas fayje ni mu gambia din sifa jolleti gambia ni to kela wallahi gambia din kendo mi yalon ko gambia din forolum forofula din gambia ato kela abadin gambia non balal tole mal Allah kata jed al salon kafuko lonkiling adambaro be bola jelidi ha ani adambaro man buje o dunya be banalde ibe falalde ibe ta kaburo kono wolon ni adambaro le be lolay ni adambaro le be defense la wallahi ba lon nali nsi ko kilin fode ha man bada intaha man bada yantahi momon dingi starta don ibe falali ibe bannali waman asha mat momon din baluta ibe fala man bada yantahi momon din starta don ibe fala ibe bannali adu momon din baluta ibe falali problemo be dami wo faro kola wo saya kola mune bije ulum kuwoti alnyanta wali mira baral tel bukay mira wala biko sumno millimania miskala darati man taral sonno mo kono altel men balla son mo ko dum piko bokono ka dol moto kono aliye police uniform modu albe titar la wala uniform on telle adu on telle adi alla telle kaljo ni fona ngambulom tan kon tal jol al takela alte keno la fenti o uniform o crown men bal kala na lano wole yaltina mol yal bunya because nga constitutional bunya but altel fo man constitutional bunya alman constitutional alma muta fenti alma lon ne famunom constitutional ti because mo man nyana tala possible mo tala tem police ya bute because fo tawan fenke tilimbali aka fo ya fa bari intel be ko kelon folale wolom nyenti ko fasatadhkuruna ma naqulu lakum fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwid amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad lombina albe mirala nyin ko mora ko ibrahima o da siyamo o almam da siyaro o mo kalantam ay nyin ko mo fonyele asi mira nyinna al sal bulo king ati kuntu nola al sal bulo king ay kuntu alto bula kalama wallahi nyin ala katadron al bi kukuto ala kedron ha al salon ko fa aynullahi lam tanami ala nyaman sino tonyendiri la ala kedron al tonyendiro ke min diata ala ke min diata ala fo bar lumbina billahi wallahi tallahi gambian kul bilola mbal jela akita nyala manke nyala gambian kul bal jubela al nyanta karanna al nyol la kafnyol terol men yalon ko ye police yakan ye tilimbali yake jube sanse ne boto do soron na 60 years o be balul nyola se for 60 years wala siyo be nyame say so wala dunya tinyata al kiyama bi alabula bi abi ala fanan taralaje al fanan na dunya be o nyamal abi labanna o nyamale nal tata ala fana al ba taralaje atil abatil bulu asiya asanu yanfa asanu bariya tukulin kukulin der inna Allah la yadhlim mithqala dharra abuka motonyen jonyo adoyata nyawnyandi hanis finde keso hapo waran memmo abuka motonyen wallahi alabi kitiyo kuntla alnim banku dinol tema ala baraka baki anal badi mal ibrahima sawo nto ken silang fo janni alabi na ko kala nyame menyun ko fola dron hani kutubol to benyine fola dron nali anu alin kamade alin da soron birin sai bawo fodali akarade bar madama be yelen abitabe fola mto ba folale fu janni alabi ko kala nyame adu ngalo no kon terma del fana bige nali ibrahima sawo mutakilin ibrahima sawo kemele be ko mamme yalon ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
alhamdulillahi rabbil alamin mbadi gambiyankol ngal be konton mbirin katon fokoyna bakraflo bela dindin keba muskaf kema ngal konton misilme a controla aljanna dingol la control bafala gambe dingo be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu anna albari malum la min silla branche New York ndene natale bi sibiton la America banko kan talam fula atameta miniti tannan kana diamu kowol mel benna banko kan bi mbe ñaabe kibaro lale membe kerin Gambia banko kan bi men keda kunu mandinari police ole ye loi mote bulo kono ka sembo la fondin kew kan ka telimbaliya fo ani o bote bulula men keda de late Omar Bajiti abala fa warata bake Gambia di woni tosuru mbal kumandi kan mediam kan menna wallahi nim manyo la moy nyinte fola mo kilin koma ite mo siwo sidi ni a traite be siri wo banko kan nimman na difference o landi mbe nga banko jibe nga banko la soma mira mo jamale be kala victime o te nyim banko kan membe ke kan nyim banko kan sanji lulu mba fokal yenel suto nin tilo ko Gambia de Adama Barrow mun na problem oti UDP manke Gambia la problem ti Ousainou Darboe manke Gambia la problem oti même Gambia la problème oto wala mo Adama Barrow ti Gambien ko be nyanta kungulo la Adama Barrow la Gambien ko be la jeri nyanta kala kilinati pour nga nyim banko bondi nyin tilimbalul bulu nali yaje Adama Barrow ya bari muso ya di Sidi Mukhtar Touré la asaita inspector general police ay police la nyaton koti atelier Sidi Mukhtar Touré ate silanna alanya ate lola banko dinguliye fempembe Adama Barrow nafala abole kalaye paramilitary la nyaton ko wolum Pati Jallo nyanta silala alanya baki bare Pati Jallo ite la family mu victime olati non jamela watola ilo Jallo ya fa ya jamila watolla ilo Jallo Pati Jallo nyini mu badi molede to mando ngamere be bota bakilim fakili o bota fakili bari ya jamila watola ilo Jallo mutale ka fa bakaw bakon okay nimbi Pati Jallo bi ale palaso diala me ala telemalta paramilitary la bi kunu tilimbaliya me ate fanga baadi ngo samba alikiyama bi atabe sembo di kam molla wol bo tilimbaliya kilimo taka e bala kam banko de wol ka nyim bala fa warta baaki bi nyim banko le problème o bi paramilitary nim police wol bi tilimbaliya men la kam banko de wol kan mo fulale ya ko nyaton kaya Sidi Mukhtar Touré inspector general police anin Pati Jallo même mo paral la nyaton koti because sabiso kono la dindeng buka koke e man order soto santo e police o jay ko kesilo kan ala alif nyaton ko li ya bulala waram bi tilimbali ani luwanta ya membe la kan banko dingol kan inspector general police Sidi Mukhtar Touré anin Pati Jallo nyineli be dindeng li pousse kan o police o li pousse kan ibe Gambia dingol halaki kan Gambia dingol alal badingol ma Sidi Mukhtar Touré la badingol aldiam Sidi Mukhtar Touré ya hakilo to baki Pati Jallo la badingol aldiam Pati Jallo e luwanta ya wolbe la kan banko dingol kan tili wo tili nin ala ya bondi akatilo boyindile nin momo me hakilo to barola nyimman sakunda kono
ibe rekodi jawole sotla adu wo rekodi jawo bena kala busole ti soma ke mari busa be baji kunda konton na sangola na mandinare mbe konton sangola dinne woni men bandala ko bala fa warata bak bare forlali men fo ni laso ko niaji tabiro ketaje alata kola Omar baji ni me ya fa bi kunun ni le kata do kola masonli noma naye men soto ikana wala tabila so kono Omar baji na kibaro men soto ko afama man tara sahari mbesaye me bibi be mbesaye men do afama ya amantara Gambia fan afama tata customers le kata jaralola because kebani mankendea amanta bi balwo kordala balwo nyin Omar baji le kalwala police le nyin men fa kunu be ala dan la Omar baji lodula alama ala lola je alama ala yela jisusuma di alif kabilo la Omar Josaw be ala bulu alama ala Omar Josai meli Omar fa alama ala kito tema te inin Omar tema ani Omar la badi wali birin duniya fa alkiyama ye Omar fa Omar nyolla korda kono kunu moli meli be because intel be alo ne nin sanwo keta dula to mo be ke borle sanwo keta korda men kodo kata sympathize with them bari kunu ngamoy police ulta Omar nyolla korda kono o man kanya katia gaso fay mol sangala la korda fan kono la ali alo nyimu tilimbali ya balati nyimu bala fanta ya balati police ul fon nyanta mal la nyinale ni atara malo be nyil atelier mola mo fa alman silal mam malu alkata o korda kono alkawul bunti ya gaso nyin ko bala fa warta bar Gambia dirle nay fengete kale ko UDP Ousainou Darboe nyin banko memba walin kanali ya long billahi summa wallahi nen Gambia dirle manna difference o landi nga nyo kanu ala nin kila kan nga nyo kanu ndingul la soma kan nga nyo kanu na banko diya kilin kan nyin banko albala mo jamale badela de alni mobe sirin atele jawya ta jammeti adun Adama Barrow chance killing abore try kalbulu na soksi tola abe momen fala Gambia be siala 2026 ne Ousainou Darboe hasidiya yake momen carte fay Barrow mandin kaya jawya yake carte fay Barrow wallahi ate fola mo killing koma bare Gambia ni diamata Ousainou Darboe Ousainou man crime ke nyim banko kande men nyanta banko de liye kodi ala de hani mantar diam kam politiko la de mbe diam kam kulela me nyim banko murundi koma because nya bala nen ku boyta mune mu sababo di fanga wakata nyim banko la problemo nyim banko pour Adama Barrow ya nyaadum banko diwla sain Adama Barrow yele mata ka banko diwli tilimbaliya fenkilinte je si fatam fansi kolomo ani UDP ko ani Ousainou Darboe konnanteya ngindoronam ko ni modi amutal hani nyim membe kerenten ni nyim botale bene moyle ko UDP ko le liye Darboe la nyim demonstration auto ibe nyim falalde MPP ko le bena wulla ko ni aje nyim ko serious ta UDP ko le duntaje yaje pour kala main possible kala jawya warandi against UDP o Ousainou Darboe nyemmen fadata nyemmanke manden kadi jawla ding pirolom to manda skeno fa nyemmanke UDP kati asikeno fana nyilmu APRC kol asikeno fana e ka MPP la support bar biniaje banko be wulita birim mandin kol surwali wulita jawlali wulita kasin kol wulita manja kol wulita balantol wulita baynin kol wulita karawnin kol wulita fulol wulita bi fondin kemen bebe silo kam mo baka nyo nyinin kayte mo jumalati nyina mo banko di yati banko fondin ke o be fundita si o fana bele fundita
mo fana man fundi politique parti o fana mo bele fundita wara al balo nako yara nana ta banko la kola o banko dingola niyo yari politiko man important jang yara siko man important jang imaje bi mo be fundita hanni meli man fundi bi social media bi mo bele be diama kan nyinda banko dingo bele be diama kan banko shio fana bele be diama kan solidarity with our brother bari nyimbe bolala nyin tilikilim fulal si alsi na moy social media la ibina findila na kale ko nyin niya ja serious ta teng UDP kolel isaba val lamen imagine lamen silo kan meli samata sengul jan moto sengul jan UDP dingolel mo UDP la fonding kewlel ye nyin ko serious ndi la because ima la fi barole la yaje pour isatel meli yalon ko UDP la konnante ana hasiya balto isali ñinandi kola kome yalon ko al dingol la somala life wala be in danger warambe men fola gambe dingoli ñam mom men be ñim problème o bon la ñim banko kan wala mu alaji Ousainou dum ko nda dabati 2026 gambe dingol al carte di Ousainou dabala melbe boka UDP ali buleyta mbe normally muruna ni ma muruna alama ala lole la palasoto momo na resign da UDP alama ala ya hakilo yele man ay muruna bar na hakilo mai muruna alama man satalla subhanahu wa ta'ala alama ala lola la palasoto gambe dingoli alenga baro bondi jannabe letila ma fombe baro bondi fit mba bondi la fitinola tanni atara carte kesole be adama baro bondi la patio means adama baro bondi no nyim banko kan wo mu UDP la tide waran gambe dinguli hanni man la fi UDP la bari dingul la soma e dingul la soma ni tanko aussi bule carte fay Ousainou Darboe because ning Ousainou Darboe be siring wallahi banko nyim man torote la banko din killing kan bari bi adama baro bi police service mo kendol bi je bali fali feñe kuntol fali jabiyon fali nya kilingol binna uniforme be dundu wolella mabe fode adaji ko men nan batelen ma bare polisol kata e ka bori mol bay e ka mol la bundal yere ka dum mol la bundal kordal kono e ka te ka tiaga so fayji e manyim mira ko jang askeno asma pesen betto be janne o kurantobe laare nyil korda ko ila haji sije e ka tiaga so busale bi dindi mol ke ñun dindi wolella de nanoli ni be bor la police loptano fente fu tiaga so ngamira problème o be silo le kan ngamira paral nyanta fayro ke silo kan bare yek tiaga so fay silo ko man kanya e kata du mol la kordal kono that's a trespass alkat o man kanya alkat tiaga so ta alka fay mol la kordal kono mbe ayen 2 weeks ago o musundi ngom be do ko la GRTS jaba youth soul sabi sukuta youth soul la ñoo saba kene ko ñen birim paramilitary taraje mbe ajele musundi funtita fo Aisa bahum lamba abe do GRTS la journalist o ako ñem molta tra police olta fo dun tela korda kon o man kanyan e tia gas ota ka fayi kan o man kanyan paramilitary e kido ta kalo adingola mol diamutola yo ko ke politique quotes mo nafiko da kalbal wulta UDP ko be nyim ko wosinde kan okay amanta mi 2 weeks la mfelep another problem kono tek mandina rek ñin dindi hanna tare tay moto fa wole babu namira aya disab ama disab pour aliafa hanna ta aliani troko fa tay le muta ala hanin oba police barat kana bute silo kaliafa ibe membe fole wuli ala fa ali ko nyin kiskis de i polisol kola mo man nyim fana man ke polisol itel ila furelo mo de itel ya fa de ya fa nyame tel doro ne wolo katun haraba din te borla aba singola ay bora ay busanda ay boy ay fa wata kenola ida aboitale ya damfo o aboita moya sing tukaka yimbe se kenole bari gambe investigation te kala nyin dinne wala koto de nyin dinne o kay ala mo lose tala dorom fente bola ji
atana amela Barrow be na fala be commission lon lala Barrow e commission jelle londi tilimbali ani jenko nyim banko la a commission al nene ya bantaba al nene ya result a final result moy ba no so nyim funding ke police oli teleli afa adu moli bole fola kadum eko sulu tambe da nyin sirin kumbota moli ba fola na ni moli man nyin sirin je moli ba fola sulu wala amata de funding ke atele nyapetaka alla nyapo kan wala ke tala sayati hani tubabu dunia dawoda moli be bulo point da police ole ko police ole ya fa adum police ole daji ko membe gambe police ole isinyim fa nole katum be ajele biri modu sise bonde audito general mbe ngajele ya aliuba ci kanyamen ka fay troko kon biri ngajele men kon na mole nyim police ole nyili bela man na mo fa la gambele amantambi lokum fulala ifele mo fa adu nyinte kelela mo fa la bantide nyili be mo fa la le kotake nyim police ole melbe service kono nyinte la mo fa la bantide nyili be mo fa la le kotake ku kilinde be nyil stop la ka mo fa wala mu gambe dinguli ngana difference o landi mbe ngambulol du nyobulu ndel funding kele kafu nyoma ngake kilinti ngana banko bus adama barola gambe funding ke be birina badi jolale badi fulole badi mandin kol badi jahan koli badi manja kol badi karonin kol badi balantoli karonin kol baynun kol kunya joli siwo sina be nyim banko kan a fondinke be kafu nyoma anin badin sara kuloli fondinke be blodu nyobulun ko aninga nyim banko muta na bondi Barrow bulu jannabe letla Barrow be kala mo jaw balati nyim banko kande Barrow la nyim mol tilimbal yata bak Sidi Muktar Touré Barrow bar musol ka singo konkon ke la koma aldi ala musonin kew ni suuto wol be laare jiyo fam buka ma jibidato muso kew kanin ku jamala ka fa en mbakelal so alinga sidoro Gambia solution kiline soro ka Barrow bondi be Barrow bondi no la nyaadile wala mom be ka fu nyoma ngambulol du nyobulu nganim banko bondi nyim banko ale mel muta nyim banko la problème ode wote nyim banko la problème ode alhaji Ousseynou num kunda dab amanke Gambia la problème ode Gambia la solution olom wara nga Gambia de be commandi ka Barrow bonde malafa ke fitino kono ndele quartier fayole long ka mansa faleng bi patio mensi nyim mansa kurun bondino banko dimli ni dia soro ni da ha soto banko kan o mo alhaji Ousseynou num kunda dab doronet wala nga Gambia de be commandi be nga kafu nyoma ngana difference o landi mbenga rally behind UDP nganyim banko falling ne mo dole na audio la isafo ko sangobe kelite be pati ko lani de laftale Barrow e bo ndum malla fi kiliye fay malla fi moy ñoo lapi lafta bon la carte kisol pati o men si Barrow bon no carte kisol o mo UDP la tede wara Gambie dinguli 2026 bere ko ñoo borolom hanni nom e make mo la ko kan bari si singolo ay bambang because ni busandi bero kono e ko kanta so wala nga fonding keli nge jay nge tentu fonding keli min be fundita kata balamba yala nyina mu dinkende ati adum fonding keli albe continue la nyindale ni mo kilima fonding ke be lo akoma Gambe dingol ni ay Barrow ya nya dum Gambe dingol la na finti bali anin hani silang wala ya ke Barrow be moli yabka bari nyin doronum solution oti pro nyim banko e bo ni ye telim police ole telimbal yake banko di le fonti ka bale bulula enough is enough ngali jay ngali tentu al badi ma la min sella bronx New York babula Gambe dingo be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yim banko alenga banko nyin na ko duade bari yim banko duade ronte yim banko bonnade yim banko mo jaw sabale be yim banko kan Adama Barrow Sidi Muktar Touré Pati Diallo ñeneen mu ñim banko la problème ot ale madame man ñim banko bu signil la ñim banko we don't have no solution ala baraka bak